This is a very interesting thing. So the way I was telling যে 2015 এর জ্যানে আমার যখন গ্র্যাজুয়েশন হলো তখন তো জানতাম না যে ভালো জব পাবো কিনা। So I was just scoring for a job at that time. So কোনো মতে আমি ফুড প্যান্ডা বাংলাদেশে I scored an internship কিন্তু এটা ছিল মার্কেটিং এ। But luckily again I felt that Allah played a big role here. জুলাইয়ের দিকে আমি পারফেক্টলি ভ্যান মেলে বাংলাদেশ থেকে আই গট আ জব অফার অ্যাজ আ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি অ্যান্ড পিভিএম কিন্তু একটা মাল্টিন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অ্যান্ড দে ডিড নট লুক ইন টু মাই সিজিপিএ আ লট অফ অর্গানাইজেশন আই গট রিজেক্টেড এই যে অনেক জায়গায় আমি পরীক্ষা পর্যন্ত দিতে পারি না বিকজ অফ মাই সিজিপিএ কিন্তু আমি জানতাম যে আমি যদি অ্যাডমিশন মানে যে অ্যাপ্লিকেশন লেভেলে যে অ্যাসেসমেন্টস গুলো হয় ওগুলো পর্যন্ত যদি আমি যেতে পারি আই নিউ আই ক্যান গো পাস্ট দ্য ইন্টারভিউ লেভেল মানে ওই কনফিডেন্সটা ছিল কিন্তু ওই পর্যন্ত আমি অ্যাসেসমেন্ট পর্যন্ত যেতে পারতাম না সিজিপি এর জন্য বাট লাক না আমার মনে হয় 2.8 এরকমই ছিল 2.9ও না 2.9 না না সরি 2.9 ছিল অ্যাকচুয়ালি আমার এক্স্যাক্টলি 2.90 আমি আম, আমি এই কাহিনীটা আচ্ছা আই ওয়ান্টেড টু অ্যাড ওয়ান মোর থিং আমার ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে পাপার অল অফ আ সাডেন হচ্ছে রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেছিল মানে ইট ওয়াজ আ ভেরি কুইক আর্লি রিটায়ারমেন্ট বেসিকলি তো তখন হচ্ছে অনেক বেশি স্ট্রেস হয়ে গেছিল বিকজ আই রিমেম্বার আমার ফাইনাল ইয়ারের দুইটা যে সেমেস্টার ওই দুটো সেমেস্টারে আই পারফর্ম রিয়েলি ওয়েল আমি ভালো গ্রেডসও পেয়েছি ভালো সিজিপিও পেয়েছি বাট যেহেতু আমার ফার্স্ট 3টা বছরে আমি অনেক ঢিলামি দিয়েছিলাম তো ওইটা কভার আপ করতে পারে নাই তার মানে হচ্ছে আই অলওয়েজ হ্যাড দ্যাট থিং যে পড়াশোনা করলে হ্যাঁ পারবো বাট আই ওয়াজ লেজি এর জন্য মানে আর কি আমি পড়াশোনাটা করি নাই এনিওয়েজ আমি 2015-এ যখন পারফেক্টলি ভ্যান মেলাতে চান্স পেয়েছিলাম মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি ভালো স্যালারিও দিচ্ছিল মানে ইট ওয়াজ ইনসেন যে আমি they are the number one sugar confectionery in Bangladesh basically so a multinational organization ওরা সিজিপি টিজিপি কিচ্ছু দেখে নাই ওরা অ্যাসেসমেন্ট ও ওরকম নেয় নাই পুরা হচ্ছে ইন্টারভিউ এর উপরেই এন্ড আমার সাথে তো আরো অনেকেরা ইন্টারভিউ দিয়েছিল এন্ড they had really good CGPAs, but they did not make it through. And I don't know what the interviewers were thinking of taking the candidates. But Alhamdulillah, again, that worked out for me. And I joined as management trainee. এখন I'm not sure তুমি অন্যদেরকে চিনো কিনা আমার সাথে আরো দুইজন জয়েন হয়েছিল they were my classmate so they were not specifically my friends but they were my classmate ওখান থেকে আবার ওদের সাথে আরেকটু ফ্রেন্ডশিপ হয় সো আমরা তিনজনই জয়েন করেছিলাম মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি হিসাবে ইন জুলাই and when we were working সেপ্টেম্বরের দিকে my line manager and my not my line manager basically head of marketing our head of HR they called me in and then they said that তোমার মধ্যে human resource management এর অনেক qualities আছে which we see because you are kind of a very people person everybody likes you they like sharing with you you talk very well with them সো যেহেতু এটা ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি প্রোগ্রাম এন্ড ইটস নট ভেরি স্পেসিফিক যে তোমাকে একটা প্রোগ্রাম মানে একটা ডিপার্টমেন্টেই থাকতে হবে সো উই উড ওয়ান্ট ইউ টু ট্রাই এইচআর এন্ড সি হাউ ডাজ ইট ফিল আর আরেকটা জিনিস হুইচ ইন্টারেস্টেড মি দেন ওয়াজ আগে আমরা এইচআর মনে করতাম শুধু মানে সিভি কালেক্ট করে আর সিভি স্ক্রিনও করে না মানুষদেরকে দিয়ে দেয় মানে বসদেরকে দিয়ে দেয় ওরে হ্যাঁ এখন আমার আসলে একটা টার্গেট রাখতে হবে অনেক সিরিয়াস হতে হবে I am done with life. Like I'm done with this laziness and going with the flow. So যখন এরকম ২টা মাস গেল I was pretty depressed and everything তখন আমি ল্যাঙ্গুয়েজ নিজে নিজেই শেখা শুরু করলাম অনলাইনে ভিডিওস টিডিওস দেখে বাট আসলে ইট ওয়াজন্ট হেল্পিং মাচ সো তারপর সামার 2020 সামারের দিকে লকডাউন গুলো একটু হালকা লুজ করলো ওইটা করার সাথে সাথে I joined a language class and I was also looking for jobs simultaneously. তো আমি যখনই LinkedIn এ জব খুঁজতাম একটাই ওদের রিকোয়ারমেন্ট থাকতো যে ইংলিশ এন্ড জার্মান দোনোটাতে ফ্লুয়েন্ট হতে হবে আর এট লিস্ট জার্মান B1 ল্যাঙ্গুয়েজ পর্যন্ত থাকতে হবে কারণ আমি তো HR I have to talk to candidates I have to talk to my employees and they all speak in German even though they can speak in English they prefer speaking in German so I have to learn that anyhow so then my goal basically was ঠিক আছে আমাকে A1 A2 B1 এটা যেভাবেই হোক ASAP শেষ করতে হবে
আমি জুলাইয়ের দিকে 2020 জুলাইয়ের দিকে আমি A1 শুরু করেছিলাম। অ্যান্ড 2021 এর এপ্রিলের দিকে আমি B1 শেষ করেছি। সো বাই দ্য টাইম আই ফিনিশড B1 আমার হাসব্যান্ডের আবার নতুন জব হলো বসে। তো আমাদেরকে সিটিস চেঞ্জ করতে হয়েছে। আমরা আগে সাউথে থাকতাম উলম, তারপর আমাদেরকে মুভ করে হানোভার আসতে হয়েছে নর্থের দিকে। সো এট দ্যাট টাইম ভেতর থেকে এরকম আই এম নট ভেরি আই উডন্ট সে দ্যাট আই এম ভেরি রিলিজিয়াস গুনা দিবে আল্লাহ কারণ আমি আসলে তেমন নামাজ টাইমলি পড়ি না। বাট আমার না ভিতরে এই ফেথটা আছে যে আমার সাথে যা হয় ভালো হয়। I always have that faith for some odd reason. So when we decided that we will be moving to Hanover, ভিতর থেকে I had a feeling যে এই new move-টা will be a new start for me. And I was very happy about it, even though we had no friends or family here. সবাইকে পিছিয়ে রাখতে হয়েছে। But I was still very happy. So when we moved to Hanover, একটা ছোট সিটিতে আসছি হিলডেসহাইমে। তখন I decided যে B2 স্টার্ট করব। কারণ B2 টা আরেকটু অ্যাডভান্সড। সো B2 স্টার্ট করব আর এই B1 এর সার্টিফিকেট দিয়ে আমি এখন অ্যাপ্লিকেশন শুরু করব। And this is where I got very critical on my end যে কোন অর্গানাইজেশনে আমি এপ্লাই করব, কোন পজিশনে এপ্লাই করব এগুলো আমি তখন রিসার্চ করা শুরু করেছিলাম। জীবনেও আমার লাইফের আই এম 30 ইয়ার্স রাইট নাও। আমি আই ডোন্ট থিংক সো আমি 27 ইয়ার্স এও এরকম রিসার্চ জীবনে করেছি। এই এত হার্ড ওয়ার্ক করেছি। So then I started looking for jobs and I realized তখন আমার হাসব্যান্ড বলল যে তুমি একটা লোকেশনে ফোকাস করো না, তুমি ফুল জার্মানিতে ফোকাস করো। সো তোমার জব যেখানেই হবে আমি ওখানেই যাব। তুমি এটা নিয়ে প্যারা নিও না। সো ওয়ান্স হি সেড দ্যাট আমি সাথে সাথে সব ইন্টারন্যাশনাল লোকেশনস এ I started looking for jobs, specifically the big cities, Stuttgart, Munich, Berlin. এগুলাতে যখন আমি দেখা শুরু করলাম HR জবস, I realized বার্লিনে অনেক নতুন স্টার্টআপস আর 90% of the organizations are English speaking organization. So as long as you have the German certificate of B1, you can apply to these positions. Exactly. And I started applying, but I really wasn't getting any response back. So তখন রোজার টাইম আসলো and the weirdest thing happened during রোজা। আমাকে Volkswagen থেকে নক করেছিল LinkedIn এ। ওইটাও জার্মানে নক করেছিল। And it was for an SAP position, SAP Success Factor, তোমার পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্টের পজিশন ছিল। And Volkswagen is basically the number one automotive organization in the entire world. So ওইটা যখন দেখেছি দেন আই রিয়ালাইজ বিকজ মাঝখানে না এত বেশি রিজেকশন এর পর আই ওয়াজ থিংকিং আমার কি তাহলে এক্সপিরিয়েন্স এর পড়াশোনার কোনো ভ্যালু নাই, আমার এতগুলা বছর কি তাহলে ওয়েস্ট যাবে, আমি জিরো থেকে স্টার্ট করব, এটা চিন্তা করা শুরু করেছিলাম। সো when I got that call from Volkswagen, then I realized যে তার মানে রেজিউমের ভ্যালু আছে আমার। I just need to work a little technically to get the right kind of job. সো আল্টিমেটলি জানো Volkswagen থেকে আমাকে নক করেছে বাট ওরা আমার ইন্টারভিউ নেয় নাই। ইন্টারভিউ এর দিন ওরা they did not join the call, they did not I sent them emails, they did not send me back, মানে পুরা ঘোস্টিং ছিল and it was like the most biggest heartbreak of my life to be honest. But Volkswagen আমি তোমাকে মেসেঞ্জারে পাঠাই। হুম। Um, so it was my biggest heartbreak, but to be very honest on that, মানে it was the biggest push that I needed. মানে at least একটা জিনিস তো কনফার্ম যে আমার রেজিউমে হ্যাজ ভ্যালু রাইট নাও। তার মানে আমি এপ্লাই করলেই আমি পাবো, চান্স পাবো। সো তখন I did a little bit of research যে আমি কোন কাইন্ড অফ HR এ আমি যাবো। আমি আম SAP তে দেখবো, আমি ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্টে দেখবো নাকি আমি রিক্রুটমেন্টে দেখবো? As I was looking for it, I realized যে software engineers get paid the highest in Germany. And also there is a need of software engineers in Germany a lot, মানে insane amount of Swiss লাগে এখানে। And that made me think যদি insane amount of Swiss লাগে so ওদেরকে obviously recruiters রাই recruit করছে, রাইট? তার মানে it would be best আমি যদি রিক্রুটমেন্ট এ ঢুকতে পারি either সোর্সার হিসাবে
না হলে রিক্রুটমেন্ট কোঅর্ডিনেটর হিসাবে, না হলে রিক্রুটার হিসাবে। Then I started looking for these kinds of jobs. Zalando নামের অর্গানাইজেশন শুনেছো কখনো? Zalando আমি এটাও লিখে পাঠাই। This is one of the biggest organizations in Germany. E-commerce. It's a fashion e-commerce basically. So তখন আমার গোল ছিল 2021 এ যেভাবেই হোক Zalando তে একটা রোল নিতে। I don't know why. Zalando was my employer of choice. হুম, হুম। ওখানেই শেষ। ওইটার পরে আর কিচ্ছু হয় নাই। So then I started focusing my mind elsewhere. তখন আমি এই রিসার্চ শুরু করেছিলাম যে কোন রোলে আমার এপ্লাই করা উচিত, কোন কান্ট্রি কোন সিটিতে আমার এপ্লাই করা উচিত এটসেট্রা। সো দেন I decided আমি মান্থ ওয়াইজ তোমাকে বলতে পারবো। আমি অগাস্টের দিকে I took this decision যে আম আমি বার্লিনে এপ্লাই করব বিকজ বার্লিনে 90% অফ দ্য জবস আর ইংলিশ স্পিকিং আর আমি রিক্রুটমেন্টেই এপ্লাই করব। সো রিক্রুটমেন্টের তখন ৩ টা রোলস আইদার সোর্সার, না হলে রিক্রুটার, না হলে রিক্রুটমেন্ট কোঅর্ডিনেটর। এই ৩ টা। আর আমি যদি 0 থেকেও শুরু করি, আমার কোনো প্রবলেম নাই as long as I am in my field. I am not changing my field of HR. And that was my goal basically যে আমি HR ফিল্ডটা চেঞ্জ করব না, আমি এর মধ্যে থাকব। সো যেহেতু I realized যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স সবচেয়ে বেশি রিক্রুট করা হয়, সো তাদেরকে যারা রিক্রুট করে তাদেরকে টেকনিক্যাল রিক্রুটার বলে বা টেকনিক্যাল সোর্সার বলে। আমি তোমাকে লিখে পাঠাই আবার it'll be easier for you to understand. And then I started applying to those kind of companies, those kind of roles. Um, and luckily, Zalando যে অর্গানাইজেশনটা ওখানে আমি I think ৯ বার না ১০ বার আমি অ্যাপ্লিকেশন করার পর they accepted my application in that same month. Different রোলে আমি এপ্লাই করেছিলাম। And then I got called and my interview was really good. মানে আমাকে ৩ টা ইন্টারভিউ এর থ্রু দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক ভালো ইন্টারভিউ ছিল। The interviewers were also very happy. But unfortunately ১ মাস পর সেপ্টেম্বরের দিকে ওরা আমাকে বলে যে, "আসলে তোমার জার্মান মার্কেটের এক্সপেরিয়েন্স নাই বলে we have to go through with some other candidates, but you were a really strong candidate." সো ওরা তখন আমাকে ফিডব্যাক দিল যে, "I would suggest যে তুমি এখন বড় অর্গানাইজেশনে এপ্লাই না করে, চাকরি না করে তুমি একটা ছোট রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি জয়েন করো। তুমি যদি একটা রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি জয়েন করবা, সাথে তোমার সিভি will be very heavy and bigger organizations will try to reach out to you. Even we will try to reach out to you." সো সেপ্টেম্বরের দিকে আমাকে বলল, "তুমি একটা ছোট রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি জয়েন করো আর ডিসেম্বরে তুমি আমার সাথে জি, সেপ্টেম্বরে হ্যাঁ। তো আমাকে বলল যে, "তুমি সেপ্টেম্বরে একটা এজেন্সি জয়েন করো। আর ডিসেম্বরে তুমি আবার আমাদেরকে নক করো। সো তখন আমাদের ওপেনিং থাকলে ডেফিনিটলি you will not have to go through any kind of interview. We will be taking you in because you will have that experience." So when I got this news তখন আসলে আমার একটা UK কোম্পানি রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি কোম্পানির সাথে I was going through interview। অনেক মানে কোম্পানিটা অনেক বড় বাট অত ওয়েল নোন না। And they don't pay well as well. খুব গরিব অ্যামাউন্ট পে করত। বাট তখন হচ্ছে আমার payment was not an issue. I really wanted experience. And the best thing that happened there was my designation was technical recruiter. And my sole goal at that time was আমাকে যেভাবেই হোক LinkedIn এ ডেজিগনেশন টেকনিক্যাল রিক্রুটারই আনতে হবে। বিকজ ওই ডেজিগনেশনটা যখন চলে আসবে, তখন অনেক কোম্পানি যখন রিক্রুট করার টাইম থাকবে, ওরা টেকনিক্যাল রিক্রুটার দিয়ে যখন সার্চ দিবে, আমার নাম ওখানে উঠে আসবে। উঠে আসলে they will contact me. So it's a science basically, LinkedIn science if you tell me. So that's how that না এটা একটা রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি ছিল। নাম বলবো কোম্পানির নাম? You wouldn't know basically. Okay. So রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিতে আমি সেপ্টেম্বরে ইন্টারভিউ দিলাম। অ্যান্ড I told them যে আমার ডেজিগনেশন টেকনিক্যাল রিক্রুটার লাগবে।
তোমরা আমাকে সেলারি দাও, দাও না doesn't matter. I literally said that to them. I just need the experience. And they were they were recruitment agency for the automotive industry. মানে যত গাড়ির কোম্পানি ছিল তাদের জন্য। সো ওদের সাথে ছিল তোমার Jaguar, Land Rover, Lamborghini এগুলা ছিল BMW। অ্যান্ড আমার হাসব্যান্ডও হচ্ছে তোমার অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রিতেই কাজ করে। সো আই ওয়াজ থিংকিং যে এটা খুব ভালো হবে বিকজ আমার যদি হেল্প লাগে বিকজ আমার তো এক্সপিরিয়েন্স নাই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স রিক্রুট করা। সো যেহেতু আমার এক্সপিরিয়েন্স নাই মাই হাজব্যান্ড ক্যান হেল্প মি আউট। সো সেপ্টেম্বরে এগুলো যখন ফাইনালাইজ হয়ে গেল আমি অক্টোবরের 11th থেকে I started my job and that was a remote job. So I did not have to go to the German office or to London to work. I was working from my home. And it was an English company, so obviously they did not need German at all. So I was speaking in English and I was recruiting for London, কিন্তু আমি জার্মানিতে বসে আমি রিক্রুট করছিলাম। হ্যাঁ, এক্সাক্টলি। সো এইটা হলো অক্টোবরে আমি জয়েন করেছি। অ্যান্ড হ্যাঁ, সো আমি ওইটা 1 বাই 1 বলি যে আমি যখন অক্টোবরে জয়েন করেছিলাম তখন ইন আ ওয়ে আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে এখন I have a very strong LinkedIn and I will get calls. And literally October থেকে I started getting a lot of calls from a lot of organization. Delivery Hero হচ্ছে জার্মানির তোমার ফুড পান্ডা বেসিক্যালি। Delivery Hero, Babbel হচ্ছে একটা লার্নিং অ্যাপ। এটাও one of the top organizations in Germany. Babbel এ আমার জবও হয়ে গিয়েছিল। So what happened? নভেম্বরের দিকে আমাকে একটা অর্গানাইজেশন নাশ ডিরেক্ট নামের একটা অর্গানাইজেশন থেকে নক দেয় লিঙ্কডইনে। নক দিয়ে বলে আমরা একটা রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি আর আমরা গুগলের জন্য রিক্রুট করি, গুগলের থার্ড পার্টির জন্য রিক্রুট করি, এটা না যে পার্মানেন্ট এমপ্লয় বাট টেম্পোরারি এমপ্লয়। সো আমি ওই মেসেজটা যখন পাই নভেম্বরে লিঙ্কডইনে, মাই থট ওয়াজ ইটস এ স্প্যাম। So I did not reply ASAP. I did a little bit of look into Google, মানে Nash Direct organization এর নাম ছিল Nash Direct। তো আমি ওটা সার্চ করে দেখি, LinkedIn এ সার্চ করলাম, Google এ সার্চ করলাম, করার পর দেখি Nash Direct থেকে অনেক এমপ্লয়িজ তোমার Google এর জন্য থার্ড পার্টি হিসাবে কাজ করে। How does this third party work basically? মানে if you are a temp, তুমি Nash Direct এর এমপ্লয়ি হবা, কিন্তু you are working for Google and you get the salary from Google as well, but you are not direct employee. Okay, so exactly. So it's like the Google recruitment or sourcing was more like an assignment for me. I was not their employee. I was just working on an assignment. So it was like that. তো আর তারপর আমি দেখলাম যে অনেক ক্যান্ডিডেটস এরকম নাশ ডিরেক্ট থেকে ওরা অ্যাজ এ টেম্প গুগলে জয়েন করে, কিন্তু আস্তে আস্তে ওরা পার্মানেন্ট হয়ে যায়। সো দেন দ্যাট গট ইনটু মাই গোল যে আচ্ছা ওরা যখন পার্মানেন্ট হয়ে যায় তার মানে আই ক্যান ট্রাই ফর ইট। আর আমার যদি গুগলে পার্মানেন্টও না হয়, অ্যাজ লং অ্যাজ আমার লিঙ্কডইন আর রিক্রুটারে গুগলের নাম উঠে আসে, obviously I can score a much better role in some other organizations as well, right? Okay. Now let me tell you a very funny thing what happened. আমি যখন Zalandoর জন্য ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম আর আমার যখন রিজেকশন আসলো Zalandoতে, তখন আমি অলমোস্ট এভরিডে কান্নাকাটি করে আমি আমার হাসব্যান্ডকে বলতাম, আমার কি জীবনেও ফেসবুক, গুগল টাইপ অফ জায়গায় চাকরি হবে না? কিভাবে হবে? আমার যদি Zalandoতেই না হয় তাহলে তো আমার মেটাতেও জীবনেও হবে না। এরকম বলতাম। আর ও বলতো যে তোমার ইচ্ছা থাকলেই হবে। সো আমি কিন্তু জীবনেও এগুলো অর্গানাইজেশনে এপ্লাই করি নাই। নেভার ইন মাই লাইফ। বিকজ আমার অ্যাসপিরেশনটা ওই লেভেল পর্যন্ত ছিলই না। টপ টিয়ার অর্গানাইজেশন এ ছিলই না যে আমি এপ্লাই করব, ওরা তো রিজেক্টই করব। ওরা নিবে কেন আমাকে? যার কারণে ওই অর্গানাইজেশন থেকে আমার যখন মেসেজ আসছে LinkedIn, I thought it was a spam বিকজ আমি এত চিন্তা করতাম I thought that I manifested that spam. তো ওরকম করে আমার আস্তে, আস্তে আরকি অ্যাসপিরেশন বাড়লো। সো নভেম্বরে কি হলো? তারপর I realized আচ্ছা নাশ ডিরেক্ট লেজিটিমেট একটা অর্গানাইজেশন। এটা হচ্ছে গুগলে আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট করব। আর ওদেরকে তো সিভি দিতে হবে। আর এর থেকে বেশি আমি কি করব? আমাকে তো আর কোনো কোয়েশ্চেন আনসারও করতে হচ্ছে না, রিপ্লাইও দিতে হচ্ছে না। ওদেরকে সিভিটা পাঠাই দেই, বাকি ওরা দেখি কি করে। So I sent them my CV for technical recruiter.
I always wanted to be ওই পার্ট থেকে I wanted to be a recruiter because recruiter হলে you handle the candidate একদম 0 থেকে 100 পর্যন্ত। আর sourcer হলে basically you just look for the candidate but you don't really interact with them that much. বাট ওরা পরে আমাকে বলল যে গুগলে তো রিক্রুটারের রোলটা শেষ, টেম্পের সোর্সারের রোল আছে, তুমি কি ইন্টারেস্টেড হবা? তখন আমি বলছি যে আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা মানে দিয়ে তো দেখো আমার সিভি, ওরা কি আমাকে জানায় ওইটা আগে বলো, তারপর আমি এটার উপর ডিসিশন নিব। সো ওদেরকে সিভি দেওয়ার 1 উইকের মধ্যে আই গট আ রেসপন্স দ্যাট দে আর ইন্টারেস্টেড ইন ইন্টারভিউইং মি, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ওই কোম্পানি গুগলকে ফরওয়ার্ড করত। সো গুগল বেসিক্যালি রিক্রুটমেন্টটা করত। ওরা জাস্ট সিভি দিত। That was very interesting for me as well. So my idea was ওরা যখন আমার সিভি অ্যাকসেপ্ট করেছে, আমি যদি ইন্টারভিউতে ফেইলও করি, মানে গুগল somebody from google.com, মানে their ইমেইল আইডি is something at google.com, এই একটা এরকম একটা মানুষের সাথে আমি কথা বলবো, মানে এটাই তো বিগ ডিল ফর মি। আমি ইট ডাজন্ট ম্যাটার টু মি দ্যাট আমি পাস করব নাকি ফেইল করব। আমি যে কথাটা বলতে পারছি, মানে ওইটাই আমার জন্য অ্যাচিভমেন্ট এট দ্যাট টাইম। সো ফর দ্যাট আই ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড। আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, আই এম ইন্টারেস্টেড ইন দ্য ইন্টারভিউ, তাহলে আমি প্রিপারেশন শুরু করি। অ্যান্ড দে গেভ মি 1 উইকস টাইম। অ্যান্ড I think the best thing about Google's interview process is the interview. It is so different, মানে একদমই টিপিক্যাল না। আর আমি পাগলের মতন প্রিপেয়ার করেছিলাম এই ইন্টারভিউ এর জন্য। না খেয়ে না দেয়ে এত পড়াশোনা, আমি যদি বিবিএ এমবিএ লাইফে করতাম আমার সিজিপিএ অনেক ভালো থাকতো। I studied a lot for that interview and I made sure যে ওরা কোন টাইপ অফ কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করে আর ওই কোয়েশ্চেনে কিভাবে আমাকে অ্যান্সারটা দিতে হবে। সো I had 2 interviews. Each of them were 30 minutes and they were back to back. And they were by two different Google interviewers. পরে ওরাই এখন আমার কলিগ আলহামদুলিল্লাহ। আমার ২ টা ইন্টারভিউ ছিল ব্যাক টু ব্যাক। ব্যাক টু ব্যাক মানে হাফ অ্যান আওয়ার ইন্টারভিউ শেষ করেই আবার আরেকটা। সো ইট ওয়াজ প্রিটি টায়ারিং। হ্যাঁ, ইট ওয়াজ প্রিটি টায়ারিং অ্যান্ড ওরা কোনো বুকিশ কোয়েশ্চেনস জিজ্ঞাসা করে না। ওরা এক্সপেরিয়েন্স রিলেটেড কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করে স্পেসিফিকলি অন লিডারশিপ স্কিলস। And obviously, I did not have the experience in technical recruitment. I did not have. আর ওই ১ মাস যে আমি ওই যে রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিতে কাজ করেছিলাম, ওইটাও ছিল কিন্তু তোমার অটোমোটিভ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স এর জন্য। They are not the basic software engineers of Google. So, which means that I had zero experience. So, what they wanted to see that if I had the transferable skills to understand and then work, and they call a leadership ke they call it googliness, which is very interesting. So they were just seeing যে আমার মধ্যে ওই googliness টা ছিল কিনা ওই ইন্টারভিউস গুলাতে, যে even though I don't have the experience আমি করতে পারবো কিনা কাজ। And and I was so proud of my interview, মানে আমি ইন্টারভিউ দেওয়ার পর I realized এখন হোক বা না হোক doesn't matter, কারণ আমি নিজ to me I felt like I gave really amazing interview. আর ওই ২ টা ইন্টারভিউয়ার এর মধ্যে একজন was so happy with me যে সে ইন্টারভিউ শেষ করার পরও ১৫-২০ মিনিট সে নিজের জীবন নিয়ে আমার সাথে কথা বলেছে। What her husband does, where they're living, what I am doing. আমাকে বলছে, "I'm so proud of you. তুমি এত তাড়াতাড়ি জার্মানিতে এসে তুমি সেটল করেছো।" And you know this life story also helped me because when I told them যে আমি 1.5 year এর মধ্যে আমি সেটল করেছি, আর exactly. So that adaptive leadership skill helped me to score a role, what I felt. যে আমি যদি আমার লাইফ নিয়ে তো অ্যাডাপ্টিভ হতে পারি, আমি obviously যেকোনো রোলে অ্যাডাপ্টিভ হতে পারবো। And সবচেয়ে ফানি জিনিস ওই টাইমে ছিল কি, I was looking for a bride for my brother as well. So I was telling them যে I am looking for a bride for my brother. It's an arranged marriage and আমার মনে হচ্ছে এখানেও আমি সোর্সিং এন্ড রিক্রুটিং ই করছি। So it's very similar. So এইটাও আমার জন্য, যদি এইটা আমি পারি তাহলে আমি লিটারালি যেকোনো রোলের জন্য আমি রিক্রুটমেন্ট করতে পারবো। আমার ওটাতে কোনোই প্রবলেম হবে না। And they felt very happy that I said something like that.
সো আলহামদুলিল্লাহ that interview went so well, আরিফ, that আমি যেদিন ইন্টারভিউ দিয়েছি তার ২ দিন পরে আমাকে নাশ ডিরেক্ট থেকে কল করে বলে, "তোমার তো হয়ে গিয়েছে। তুমি কি ইন্টারভিউ দিলা?" যে ওরা ঐদিনই আমাকে জানাই দিল। মানে সবাইকে নাকি 1 উইক এর মধ্যে জানায়। বাট আলহামদুলিল্লাহ ওদেরকে ঐদিনই জানিয়ে দিয়েছিল। They came back to me 2 days late because they were preparing the contract. So I went like batshit crazy, like, "What the hell happened right now?" This is crazy, মানে বাই ডিসেম্বর ইন্টারভিউ দিয়ে ২ দিনের মধ্যে আমি অ্যান্সারও পেয়ে গেছি। লাইক অ্যাবসোলিউটলি ইনসেইন, যেটা আমি জীবনেও ইমাজিন করি নাই। আর জানুয়ারিতে আমার স্টার্ট ডেট 24 jan 2021 এ আমার স্টার্ট ডেট। সো this is how I entered and I slid into Google. I do have a little 2022 jan. জি, যে আমি নাশ ডিরেক্টর এমপ্লয়ি, বাট আমি Google এ টেম্পোরারি কাজ করছি। মানে I am their third party. So basically I was helping them to get software engineers. যার কারণে even though it was a big deal for me, so আমি জাস্ট আমার সবচেয়ে ক্লোজ মানুষজন যারা তাদেরকেই বলেছিলাম যে আমি এরকম Google এর জন্য অ্যাসাইনমেন্ট করছি। আমি কখনো বলিও নাই যে আমি থার্ড পার্টি, বিকজ বুঝবে না। মানে অনেকেরা বুঝে না যে থার্ড পার্টি আসলে কি। সো I was basically telling that আমি নাশ ডিরেক্টে চাকরি পেয়েছি। কিন্তু আমি Google এর সেলারিও পাচ্ছি। আর Google এর জন্যই আমি কাজ করছি। সো ইটস অ্যান অ্যাসাইনমেন্ট ফর মি বেসিক্যালি। সো আমার সাথে আরো ২-৩ জন জয়েন করেছিল। It keeps getting interesting for me in life because I have never seen myself grow to be so inspired to do something. So for me, it was a big change as well. So আমার সাথে যারা জয়েন করেছিল, we were all going through onboarding and individual onboarding, group onboarding না। So সব টিম মেম্বারসদের সাথে কথা হচ্ছিল, কে কি করছে, আমাকে কিভাবে কি করতে হবে, বুঝতে হবে কিভাবে কাজগুলা, ট্রেনিংস এন্ড এভরিথিং। আর আমি প্রত্যেকটা গুগলারের সাথে যখনই কথা বলতাম, they were so humble যে you feel like being humble as well. মানে they were so helpful. আমি কাউকে নক করি নাই যে তোমার সাথে আমি কথা বলতে চাই। ওরাই হচ্ছে আম চ্যাট অর্গানাইজ করতো, কলস অর্গানাইজ করতো। আমাকে জিজ্ঞাসা করতো, "তুমি কিরকম? মানে তুমি কেমন আছো? হাউ আর ইউ ফিলিং? ইটস a নিউ থিং। তোমার মধ্যে কি ইম্পোস্টার সিনড্রোম টা আছে কিনা? ইটস a very common thing. এটা নিয়ে তুমি চিন্তা করবা বেশি।" And I did have that imposter syndrome. But me being a new joiner, আমার যেটা করা উচিত ছিল যে ওদের কাছ থেকে আরো বেশি বোঝা উচিত ছিল যে কাজ কিভাবে করতে হয়, রাইট? বাট ইনস্টেড অফ ডুইং দ্যাট, I started asking them about themselves যে তোমরা কিভাবে Google করতে আসছো? I wanted to know their story, which inspired me more. And 90% of those Googlers তারাও একটা টাইমে টেম্প ছিল। সো অ্যাপারেন্টলি এইচআর এ যারাই জয়েন করে তারা একটা টাইমে নাকি টেম্প কোম্পানি থেকে থাকে। তারপর তারা পার্মানেন্ট হয়। সো দেন I got interested more যে কিভাবে পার্মানেন্ট হও তোমরা? বিকজ আমার তো প্ল্যান পার্মানেন্টই হবার। আমি তো আর টেম্পোরারি থাকবো না। অ্যান্ড আমার প্ল্যান ছিল যে ওই ১ বছরের যে আমার অ্যাসাইনমেন্টটা, ওই ১ বছর শেষ হবার সাথে, সাথে যেন আমি পার্মানেন্ট হয়ে যাই ইনশাআল্লাহ। সো বাই 2023 জানুয়ারি আমার যেন পার্মানেন্ট হয়ে যায়। এইটাই আমার গোল ছিল। I asked each and every one of them, "তোমরা কিভাবে পার্মানেন্ট হয়েছো?" So then they told me যে তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, you don't have to reach out to anybody to be permanent. তুমি রোজ হচ্ছে ইন্টারনাল ওপেনিং এর জন্য চেক করবা। এটা তোমার লাইন ম্যানেজারকেও বলতে হবে না, এটা আমাদেরকেও বলতে হবে না। তুমি নিজ দায়িত্বে দেখবা যে ওপেনিং আছে কিনা। ওপেনিং হওয়ার সাথে, সাথে তুমি এপ্লাই করবা, whether তোমার এক্সপেরিয়েন্স থাকুক বা না থাকুক। এপ্লাই করার পর তারপর হচ্ছে তুমি ওয়েট করবা যে ওরা তোমাকে ডাকে কিনা। সো when they call you, you give that interview. ঠিক আছে? So I joined in Jan 24, 2022. And in April, ঠিক ইস্টারের টাইমে মানে বৈশাখের টাইমে 14th এপ্রিলে we got this email যে ইন্টারনালি ২ টা ওপেনিং আছে। সো এই ২ টা ওপেনিং এ হ্যাঁ, 14th এপ্রিল। তখন একটা ইমেইল আসছে যে আর ততক্ষণে আমার মাত্র ৩ মাস হলো। আমার প্রবেশন পিরিয়ডও শেষ হয় নাই। আমি কোনো ক্যান্ডিডেটও আমি স্কোর করতে পারি নাই। স্কোর ইন দ্যা সেন্স যে কন্ট্রাক্ট দেয়া এন্ড এভরিথিং অফার পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি নাই। বাট দেন I talked to my
বাডি। আমার লাইন ম্যানেজার না। আমার লাইন ম্যানেজার বেসিক্যালি আমাকে আরেকজনের সাথে অ্যাসাইন করে দিয়েছিল who was my buddy or mentor who was taking care of me. So I knocked my mentor and I told her যে এরকম ওপেনিং আছে আমি এপ্লাই করতে যাচ্ছি। তোমার কি মনে হয় it would be a wise decision? তো যারা পার্মানেন্ট হয় তারা না অনেক ইনফরমেশন শেয়ার করতে পারে না বিকজ অফ কনফিডেনশিয়ালিটি। সো ও একটু অ্যাজিটেটেড ছিল আমাকে কিছু একটা বলার জন্য। বাট সে তখন বলল যে, "তুমি একটা কাজ করো, তুমি এপ্লাই করো।" মানে বেসিক্যালি they cannot help me in practicing because that would be against the rule. কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট এ যায়। সো she said that তুমি এপ্লাই করো। আম তারপর হচ্ছে দেখো তোমাকে ইন্টারভিউ এর জন্য ডাকে কিনা। তোমার ৩ মাস হয়েছে বাট ইউ হ্যাভ দ্যাট ক্যাপাবিলিটি। তোমার কোনো এরকম এক্সপেরিয়েন্স ও ছিল না টেকনিক্যাল রিক্রুটমেন্ট এন্ড ইউ আর ডুইং সো ওয়েল অ্যান্ড within that 3 months, I myself was training one more candidate. I'm sorry, one more employee as well, one more temp employee because my mentor thought that I was performing well. So she said that যে যেহেতু you're performing well তুমি এপ্লাই করে দেখো যদি হয়। And at that time I was thinking আমার এপ্লাই করে লাভ নাও হতে পারে। কারণ আমার আগেও অনেক টেকনিক্যাল সোর্সেস এন্ড রিক্রুটার্স টেম্প হিসাবে জয়েন করেছে who finished already 1 year of their stint, 7 months of their stint. They are more experienced, they know more. So in the back of my mind I was thinking that they are applying as well. So then I decided আমি তখন আমার হাসব্যান্ডকে বললাম, "দেখো আমি এপ্লাই করছি বাট আমি এখান থেকে কোনো হোপ রাখবো না। বিকজ এটা আমাকে যদি ওরা ইন্টারভিউ এর জন্য ডাকে, আমার এট লিস্ট প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। তাহলে আমি ইয়ার এন্ড এ যখন আবার ইন্টারভিউ দিব, তখন এতটা আমি অ্যাজিটেটেড ফিল করব না।" সো ওইটা চিন্তা করেই বেসিক্যালি আমি এপ্লাই করলাম। ইন্টারনালি অ্যাপ্লিকেশনটা দিলাম। অ্যাপ্লিকেশনটা দেয়ার 1 উইক পর পর্যন্ত I did not get any call back and that was just bothering me a lot that why is this happening. So what I did again, these are the things আমি নরমালি কিন্তু লাইফে করি না যে কাউকে ন্যাগ করব, কাউকে নক করে কিছু একটা জিজ্ঞাসা করব, ঘ্যান করব। সো বাট স্টিল I took that chance. আমি ওই রিক্রুটারকে রিচ আউট করলাম মানে যে আরকি ওপেনিংটা দিল। রিচ আউট করার পর আমি বললাম যে, "আমি তো এরকম অ্যাপ্লিকেশন করেছি। তুমি কি একটু চেক করবা যে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা পেয়েছো কিনা?" So what basically happened here that it put in her mind যে হেবারা জাহান নামের একজন এপ্লাই করেছে। সো ওরা ওভাবে আরকি সিভিটা আরেকটু স্পেসিফিক্যালি দেখতে পারে। So they saw my resume and then they reached out to my line manager and line manager কে বলল যে তোমার এরকম টেম্প আম এপ্লাই করেছে। সো ওর কি ইন্টারভিউস আমরা নিব মানে would you be okay with that? কারণ কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আবার arise করবে কিনা in any sense। তখন আমার লাইন ম্যানেজার বলল, "হ্যাঁ, কোন প্রবলেম নাই। শি ইস a very good candidate. Or resume you can move forward with it." So then they contacted me and তারপর হচ্ছে again the process was very fast. আমি এপ্রিলে এপ্লাই করেছি। মের দিকে হচ্ছে আম মেতে আমার ইন্টারভিউ scheduled হলো and I had to go through 3 interviews. So originally মানে permanent role এর জন্য you have to go through 3 interviews and each of them are 45 minutes interview and they are much more stricter than a contractual roles interview. So again, I had to prepare, I mean, loads of sticky notes, printouts এগুলো সব রেডি করলাম। স্টোরিজ আমি কি এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করব, কোন ওয়েতে আমি শেয়ার করব, কতটা ইনফরমেশন ওদেরকে আমি দিব, ওদের কাছ থেকে নিব। Because it's not just you talking about yourself, but you ask the interviewers question as well. So what kind of questions you're asking. And out of the 3 interviews, one of the interview was absolutely amazing for me. মানে অনেক ভালো ছিল আমার 2nd ইন্টারভিউটা। কিন্তু আমার 1st ইন্টারভিউটা একদমই ভালো ছিল না। আর আমার 3rd ইন্টারভিউটাও মানে যেরকম এক্সপেক্ট করেছিলাম তেমন ছিল না। সো I was like wondering কি না কি হবে। But again, I was pretty prepared যে যাই হবে না কেন, it's an experience at the end of the day. আমিও আমার candidates দেরকে বলি treat it like an experience. I was also treating it like an experience and not an interview. হ্যাঁ, তারাই নিয়েছিল। সো আমার কন্ট্রাকচুয়াল টাইম এ যারা ইন্টারভিউ নিয়েছিল তারা আমার লেভেলের ছিল বেসিক্যালি। কিন্তু এইবার যারা ইন্টারভিউ নিয়েছিল পার্মানেন্ট রোল এর জন্য
দে আর ইন আ ভেরি হাই লেভেল মানে আমার থেকে আর কি ৩ টা স্কিপ লেভেল হ্যাঁ। সো সিনিয়র রোলে ছিল আরকি এই পার্মানেন্ট পজিশন এর জন্য। So I gave my interviews, and 1 week পর I get a rejection email বুঝছো? কিন্তু রিজেকশন ইমেইলে আমার নাম লেখা ছিল না। অন্য কারো নাম লেখা ছিল। কিন্তু I was sure হ্যাঁ, মানে dear something else. It was not Ehbara. We regret to inform you যে এটা হচ্ছে না আনফরচুনেটলি। তখন আমি না ওইটা দেখে আমি অ্যাকসেপ্ট ও করে নিয়েছি। পুরা দিন আমি আর কিছু করি নাই। মানে ইন ইন রিক্রুটার কে আমি কনট্যাক্ট আর কিছু করি নাই। তারপরে একটু পরে রিয়ালাইজ করলাম আচ্ছা আমার নাম তো ওরা ভুল দিল। তাহলে কি ইমেইলটা is it to the right person or the wrong person? And then I reached out to the recruiter and I asked her যে আচ্ছা এই ইমেইলটা কি আমার জন্য ছিল? And then she told me, Nana, we are really sorry. This was not meant for you. And then I was like, oh, thank goodness, I still have scope. And then I asked her, যে আচ্ছা কি অবস্থা তাহলে আমার ইন্টারভিউয়ের আমার স্কোরস কি এসেছে মানে কি হচ্ছে ফিডব্যাকের কি অবস্থা? And then she said that আমার feedback they are not too bad. They are quite strong কিন্তু we have to go through hiring committee. সো হায়ারিং কমিটি বেসিক্যালি ইস আমি যে ৩ টা ইন্টারভিউ দিয়েছি, ওই ৩ টার মধ্যে যদি একটা একটু লো স্কোর করি, তাহলে উই হ্যাভ টু হায়ারিং কমিটি। যেখানে অন্য গুগলার্সরা available থাকে। They go through resume, they go through reviews, they go through my feedback, and then they decide that should I be taken as a Googler or not. So that's called hiring committee and ওদের কাছে একটা কেস স্টাডি দিতে হয়, একটা রিপোর্টের মতন দিতে হয়। And that took like 2 weeks. সো আমি আমার সবকিছু দিয়েছিলাম, আমার এক্সপেরিয়েন্স মানে পুরো একটা বুকলেটের মতন বানায় দিয়েছিলাম। আর এটা পরে সাবমিট করতে হয় ইন্টারভিউ এর পরে, বিফোর দ্যা ফাইনাল ডিসিশন। হায়ারিং কমিটি বলে এটাকে। হায়ারিং কমিটিতে যাওয়ার জন্যই এগুলা নেসেসারি। তো আমাকে আগে থেকেই বলছিল, "তুমি এইগুলা এরকম প্রিপেয়ার করে আমাকে পাঠাও। আমাকে বলছে যে তোমার ফিডব্যাক শুধু আমাদের কাছে আছে আর রেজিউমে। আর কিছু নাই।" যেরকম আম ভুল দেওয়া হ্যাঁ, হ্যাঁ। নাম যখন ভুল দিয়েছিল। সো তখন ওরা বলে যে, "তোমাকে তো আসলে হায়ারিং কমিটির থ্রু দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সো তুমি এরকম উম আমাকে এগুলা পাঠাও। আর Google এর ভিতরে যদি কাউকে তুমি চিনো যে তোমার কাজ চিনে, তাকে বলো আমাদেরকে রেফারেন্স দিতে।" So I obviously told my mentor, and I was working with other Googlers as well who were happy with my performance. So then I told them that তোমরা যদি আমার জন্য internal reference দাও তাহলে it would strengthen my application. So I did not reach out to a lot of people because I don't know কে কিরকম রেফারেন্স দিবে, ভালো দিবে না খারাপ দিবে। So আমি জাস্ট অনেকজনের মধ্যে আমি জানতাম ২ জন আমাকে ভালো দিবেই। So I reached out to them only. And আমার লাইন ম্যানেজার আবার দিতে পারবে না because again conflict of interest. So out of my team, I had to go for internal reference basically. তো I think আলহামদুলিল্লাহ ওরা ভালোই রেফারেন্স দিল। তখন আমাকে জানালো যে আমি হায়ারিং কমিটিতে যাচ্ছি। এইটার জন্য 1 to 2 উইকস টাইম লাগবে ফর দ্যা ফাইনাল ডিসিশন। বিকজ এটা তো একটা কেস স্টাডি। সবাই যারা হায়ারিং কমিটিতে থাকবে ২-৩ জন, they have to read through it, they have to have a discussion and they have to then let us know যে কি হয়েছে। সো 2 উইকস টাইম লাগলো। And I was getting pretty agitated তখন। কারণ হায়ারিং কমিটি পর্যন্ত এসে জানো if you get rejected, it's very difficult because that's the last step. And আমি তখন ওদেরকে বললাম যে, "আমাকে যদি তোমরা ডাউন লেভেল ও করো, ডাউন লেভেল ইন দ্যা সেন্স যে আমি তো সিনিয়র টেকনিক্যাল রিক্রুটার এর জন্য এপ্লাই করেছিলাম with all my experience and everything." তো আমি তখন বললাম যে, "আমাকে যদি তোমরা এন্ট্রি লেভেলেও নাও, আমার কোনো এটাতে প্রবলেম হবে না।" সো they said that হ্যাঁ, এটাও আমরা জানাই রেখেছি হায়ারিং কমিটিতে। এখন দেখি কি হয়। সো 2 উইকস পর হায়ারিং কমিটিতে ঢোকার 2 উইকস পরে মানে মের শেষের দিকে, জুনের স্টার্টিং এর দিকে আম ফাইনালি I get a call যে তোমার সাথে একটা ভিডিও চ্যাট করতে চাচ্ছি। তুমি এখনই ফ্রি আছো কিনা? সো again যেহেতু আমার সোশ্যাল anxiety I started having all this anxiety and
and palpitations and everything, and I was like, "আচ্ছা ঠিক আছে, I'm ready. এক্ষুনি I'm ready. If you're free, then I can send you a call request." তো কল রিকোয়েস্ট তখনই পাঠালাম। পাঠানোর পর তখন আমাকে কলে বলল যে, "তোমার হয়ে গেছে। You went past the hiring committee with green colors." So green means hire.